السلام عليكم طلابنا. موضوعنا اليوم هو نفس موضوع المختبر السابق، وهو مراجعة لموضوع Preparation and Standardization of Sodium Thiosulfate. في البداية لازم نهتم بنقاط أساسية عن التجربة أو المختبر. صوديوم ثايوسلفيت يهمني الموليكولار ويت مالته، يهمني إنه يكون بنتاهيدريت اللي هو الكومون فورم، وعليه أنا الموليكولار ويت راح يتغير according to the hydration state. The most common form is beta-hydrate, which is Na2S2O3 sodium thiosulfate, 5H2O5 water. Molecular weight is 248 gram per mole. The aim of experiment to determine the normality of given sample of sodium thiosulfate. هدف التجربة أن أعرف normality of sodium thiosulfate sample. The aim of experiment is now none. حاليا هدف الاكسبيرمنت مقدمة عن الموضوع. عرفت الموليكولار ويت، أدخل في البرنسبل هو الريدوكس type of reaction, type of titration, redox iodometry. analyte عندي أعرف الانالايت مالتي وأعرف التايترنت. تايترنت هو صوديوم ايوديت عفوا potassium iodate KiO3, and the analyte is sodium thiosulfate. أيضا عندي procedure للعمل أهتم له. عندي 10 ml of potassium iodate. هذا البوتاسيوم iodate اللي هو الستاندرد solution. هنا أضيف فد excess of بوتاسيوم ايودايد، ورح نعرف ليش خلي excess of potassium iodide، لأنه يكون source of iodine and iodine react. A source of iodide which react with the iodine liberated from the reaction between potassium iodate and result in the formation of iodine. Potassium iodate reaction with the potassium iodide, sorry. We have to add 5 mol of diluted H2SO4, 3 normality to facilitate the reaction and liberation of the iodine, which react with the sodium thiosulfate to give sodium iodide. Reaching near the end point, the color of the iodine, which is dark brown, converted to pale yellow color. حاليا صار عندي pale yellow color، لكن بقى عندي الأيودين. طبعا أحتاج أن أضيف المعادلة أيضا. على مود يكون الكلام بوضوح، أخلي المعادلة عندي KiO3 زائد Ki بوجود الأسيد ميديا، يتكون لي الأيودين ويتكون لي الثلاثة أيودين ومي 3I2 and water. هسه آخذ فد موضوع ليش أضيف excess of Ki to the analyte mixture. أخلي يعني الانالايت mixture اللي هو potassium iodate أخليه Ki. هنا الKi بالأسيدك ميديا راح يفرز لي الKi بالأسيدك ميديا liberate iodide ion which react with the iodine resulting from the reaction between the potassium iodate and Ki lead to the formation of a triiodide ion which serve to protect the iodine from the reaction with the light or the atmospheric environment, because iodine is highly reactive halide.
what's the importance of adding sulfuric acid؟ أيضا عندي أهمية إضافة الsulfuric acid. Sulfuric acid help in the liberation or needed for the liberation of iodine which react with the sodium thiosulfate. With an ideal titration condition, the analyte mixture should be kept in dark for 10 minutes before titration. هنا في وضع الأساسي عفوا في وضع نموذجي أترك الرياكشن ميكستشر بعد ما أضيف الأسيد 10 دقائق. هذا الوضع يساعد to help liberate أيودين. هنا أساعد على أنه أحرر الأيودين من الميكستشر. What's the importance of adding starch? Starch react with the iodide ion, lead to shifting the reaction from the triiodide to the iodide ion and iodine, which then iodine react with the sodium thiosulfate, lead to precise endpoint. What's the type of indicator? The starch is the main type of indicator used, but the color of the iodine librate of reaction also may considered as type of indicator. يعني هاي فكرة عامة عن المختبر. نشوف المختبر الأساسي مالتنا بشكل سريع. خاف أكو فد ملاحظة نسيناها أيضا نشوفها. فقط المعادلة نحتاج نشوفها. فهنا الستارش يتفاعل ويا الأيودين lead to shifting to the of reaction toward the left, liberating the iodine, then iodine react with the sodium thiosulfate lead to the formation of sodium tetrathionate. Also, we have another question why we use a freshly boiled and cooled water, because iodine is highly reactive halide, react with the bacteria or other contaminant found in the water and may lead to false results. الستارش تكلمنا عنه وعن التحضير مالته في المختبر السابق. بقى البوتاسيوم ايوديت والبوتاسيوم ايودايد safety precaution نهتم لها. وهنا فائدة كل إضافة. So potassium iodate serve as a source of iodate ion which can be reduced to iodine, so it serves as source of iodine. كذلك عندنا potassium iodide. This provide iodide ion, which can react with the iodine to form a complex that's often used in starch taste. Dilute sulfuric acid create environment for reduction to the occurred and facilitate the conversion of iodate to iodine. هاي فكرة عامة عن الموضوع ومراجعة سريعة للمختبر. شكرا لحسن الاستماع.